Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vadam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam So, I thank you all very, very much for coming together to worship the spiritual master. Много благодаря на всички вас за това, че сте дошли, се събрали заедно, за да почетете духовния учител. The spiritual master is not an ordinary man. Духовният учител не е обикновен човек. The spiritual master is a representative of Veda Vyas. Духовният учител е представител на Веда Вяс. Therefore, we worship his appearance day as Vyasapuджа. Затова ние почитаме, обожаваме неговият ден на появяването като Шри Вясапуджа. I had the very good fortune of being with Srila Prabhupada in 1972. Аз имах голямото щастие да бъда с Шрила Прабхупад през 1972 on his Vyasapuджа day. на денят на неговата Вясапуджа. It was a very big gathering. Hundreds and hundreds of devotees had come. Бяха дошли на това събиране стотици предано отдадени. And the media also had come. Също така и представители на медиите. The New York Times was there, for example. Например, New York Times имаха представители. So Srila Prabhupada gave explanation so that the media people could understand what's going on here. И Шрила Прабхупад обясни, така че да може журналистите да разберат за какво става въпрос. He explained that during the British rule in India, Той обясни, че по време на британското управление в Индия there was the viceroy. Имало е вице-крал. He was a representative of the king or the queen. He represented the royalty of Britain in India. Той представил кралицата или кралството на Англия в Индия. It's not that he was the king, Не е така, че той е бил царят. but he was the representative of the king. Но той е представител на царя. So whatever honor, respect, whatever gifts were given to him, Така като всичките дарове, които му се предлагали, that would all go to the royal treasury in London. всичко това отивало в царската хазна в Лондон. So in the same way, the spiritual master, he is not God, По същия начин духовният учител не е Бог, but he is worshipped as God но на него му се дава същата почит както на Бога, because he is the representative of God. защото той е представител на Бога. Whatever worship we give to the spiritual master, Каквато почит, обожание отдаваме на духовният учител, that all goes directly to Krishna. тази почит директно отива при Кришна. Actually, we need to give personal service, Всъщност ние трябва да отдаваме лично служене. but Krishna is remote for us at the present time in our conditioned state of consciousness. Но Кришна е отдалечен от нас в нашето сегашно Where is the scope for personally serving Krishna? обусловено състояние, в което ние лично не можем да служим на Кришна. In his living, walking form, В неговата жива, вървяща форма. cooking for him, washing his feet,
да му готвим, да му измием нозете, doing his laundry. да му изпереме прането. Of course, in the deity form, he is there. Разбира се, във формата на божество той присъства. But you have to be very advanced to hear the deity talking to you. Но човек трябва да е много напреднал, за да чуе как муртито му говори, например. One has to be very, very advanced to hear the deity talking to you and giving you instructions. Човек трябва да е много напреднал, за да чуе муртито да говори и да му дава инструкция. So Krishna makes himself the most accessible И така Кришна прави себе си най-достъпен in the form of the spiritual master. под формата на духовният учител. You can see him, Може да го виждате, you can bow down at his feet, може да се покланяте в нозете му, you can touch his feet, можете да докоснете нозете му, you can cook for him, можете да му готвите, you can ask him questions, може да му задавате въпроси, you can get chastised. може да получите и упреци от него. The spiritual master is the most accessible form of Krishna that we have in this world. Духовният учител е най-достъпната форма на Кришна, която имаме в този материален свят. And actually, he is always meant to be worshipped as good as God. И всъщност той трябва винаги да бъде почитан колкото самия Бог. It is not that only on the Vyasapuджa day he is meant to be worshipped as good as God. Не е така, че само на деня на Вясапуджа той трябва да бъде почитан. We must always see the spiritual master as the representative of God. Ние трябва винаги да виждаме духовният учител като представител на Бога. Srila Prabhupada describes in this way. Шрила Прабхупада описва това последния. Krishna is the supreme personality of served Godhead, Кришна е върховната божествена личност, на която се служи. and the spiritual master is the supreme personality of servitor Godhead. А духовният учител е върховната божествена личност, която служи. So in this way we have to worship the spiritual master. Така ние трябва да обожаваме духовния учител. Shakshat dhari tvena samasta shastraya. It is declared in all the scriptures that he is non-different from Hari. Във всички свещени писания се потвърждава, че той не е различен от Хари. So therefore this day and the day of the spiritual master's appearance Затова този ден, денят на появяването на духовният учител, is set aside to especially worship him, е определен, за да може да се даде специално обожание. just like a deity. Както на едно божество. So I thank you all very much. Затова аз искам много да ви благодаря. By this worship of the spiritual master on his appearance day, По този начин, обожавайки духовният учител, Krishna will be very, very pleased with you for this. Обожавайки духовният учител на този ден, Кришна ще бъде много, много удовлетворен от вас. And it's not that we only worship our own spiritual master. И не е така, че ние обожаваме само нашия духовен, собствения си духовен учител. I attend sometimes the Vyasapuджa celebrations of my godbrothers. I worship my own godbrothers. Аз понякога присъствам на Вясапуджа на моите духовни братя. So actually, we don't have, it's not that I only go to my guru's Vyasapuджa. Така че не е така, че човек трябва да ходи само на своя гуру на Вясапуджа. Because every guru, he is a representative of Vedavyas. Защото всеки един гуру е представител на Ведавяс. By worshipping that particular guru, we are worshipping Vedavyas. Обожавайки този гуру, ние обожаваме Ведавяс. And we are all the followers of Vedavyas. И всички ние сме последователи на Ведавяс. So actually we can all worship all the gurus, not just my own guru. Всъщност ние можем да обожаваме всички гуру, не само моя собствен гуру. And that will please Srila Prabhupada very much. И това е което много ще удовлетвори Шрила Прабхупада. We are one big family, ISKCON family. Ние сме едно голямо семейство, семейство на Искон. With the ISKCON is a branch on the Chaitanya tree. Искон е клон от дървото на Бог Чайтания. And there are many sub-branches. И има също много разклонения други. It's like there is the Sankarshan das Adhikari sub-branch of the ISKCON tree, and there are so many other sub-branches. Както има разклонението на Санкаршан das Адхикари, и също има много други разклонения. But no matter which branch you may take the leaf from, Но независимо от кой клон вземете листото, they all have the same flavor. те имат същия аромат. Because Prabhupada's mercy is manifesting through all of the branches.
Защото милостта на Прабхупад се проявява през всички клони. We simply ask that every devotee in ISKCON should become qualified for Diksha. Ние молим всеки преданодайен в ИСКОН да се квалифицира for initiation, да получи посвещение, да дикша, so that they can get the full flavor of Prabhupada's lotus feet така че да могат да усетят пълния аромат на лотосовите нозе at every minute. на Шрила Прабхупада на всеки минут. So on this Vyasapuja day, we are very much remembering Srila Prabhupada, И на този ден на Вясапуджа ние помниме Шрила Прабхупада, because he is the one who taught us how to observe Vyasapuja. защото той е този, който ни е казал как да съблюдаваме Вясапуджа. The first time they tried to celebrate it, they made a complete mess of it. Първият път, когато се опитали да спазят този ден, учениците направили пълна бъркотия. It was in Japan, Това било в Япония. and they didn't know what they were doing. И те просто не знаели какво правят. There were people there filming it, Имало хора, които го заснемали. and they made complete mess. И те свършили голяма бъркотия. Prabhupada said, "This is not Vyasapuja, this is a disgrace." Прабхупад казва, това не е Вясапуджа, това е позор. And he walked out. И той просто си тръгнал, си излезе. It was very heavy. He chastised the devotees very severely. И той много сериозно се... But we are fortunate today we have Vishnu Priya Mataji, who is expertly organizing everything, И той опрекнал преданодайни, но ние сме щастливи, че имаме днес Вишну Прия Матаджи, която много so that we can have a real Vyasapuja here today. експертно уреди всичко, така че Вясапуджата да We бъде... have to give our thanks to Vishnu Priya Mataji. Трябва да благодарим на Вишну. Guru Mata ki Joy! So in this way, I'm very, very pleased to see that you have all come, and now I think the individual devotees can make their homages. They can use the microphone. Everyone can hear nicely, and I can hear nicely too. Аз съм много удовлетворен, че всички вие дойдохте днес и сега всеки от отделните преданодайни могат да представят своите писма или думи или уважение. What's that? Ujas. Може да ползвате микрофона. Probably it's before translating microphone and isn't it easier for you to Maybe hear I me? translate here. So it's easier for you. Maybe I translate on the microphone so it's easier for you. Okay, yeah, all right, that's good. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Could you stand up in the corner where Dr. Kremen is sitting? So that everybody can see you and you can talk. Yeah, that's good. Everyone can hear. That's good, yeah. I've been thinking about this day for many, many weeks. Аз мислих за този ден в продължение на много седмици. And the main question was, can a disciple be qualified to glorify his spiritual master? И основният въпрос, който стоеше, може ли ученикът да бъде квалифициран достатъчно, за да възхвали духовния си учител? And my logic said no, И логиката ми казваше, че не е възможно. because there's no any base to assess your qualities, to assess your level of knowledge. Защото няма никаква основа, за която да оцениме, да прецениме знанието, което притежава духовния учител. So, but my emotions said, no, it is possible, Но моите емоции ми казаха, че е възможно. because your Guru Maharaj,
who is disciple of his Guru Maharaj is glorifying his Guru Maharaj every day, at every class, every minute. You personally show the best example how being a disciple to glorify Guru Maharaj. Защото самият ти, Гуру Махарадж, всеки ден ни показваш със своите лекции как по най-добър начин да възхваляваме своя Гуру Махарадж. И това е твоя пример. And if one asked me, what is the reason? Why did you choose Sankarshan Das Adhikari to be your spiritual master? What is so special about him? И ако някой ме попита каква е причината, защо ти точно избра Санкаршана Das Adhikari да бъде твой духовен учител, какво е толкова специално в него? I would reply without hesitation that the way he glorifies his spiritual master. Аз бих отговорил без колебание. Това е начинът, по който той възхвалява своя духовен учител. That attracted me, and that is something I feel that I can appreciate, I can understand, because in this material world, I have never seen any person that has glorified his guru so much as you do it. И аз мога да оценя това нещо, защото в този материален свят аз никога не съм срещал личност, която толкова много да почита и да уважава, да възхвалява своя гуру по начина, по който вие го правите. And this is one thing I would like one day to be able to learn from you, because I do believe that ability to glorify one's spiritual master is tightly connected with one's level of Krishna consciousness. И това е, което аз бих искал един ден да науча от вас, да мога да правя така, защото аз вярвам, че способността на човек да възхвалява своя духовен учител е тясно свързана с нивото на Кришна съзнание, което притежава ученика. And when I was thinking about it, and when I was trying to write some sentences, these sentences looked so clumsy and so weak and so that I realized that I don't have Krishna consciousness at all, because I'm not able to glorify the person who has showed me the way out of these sufferings of material world. И когато аз опитвах тези свои мисли да ги запиша в изречения, аз открих, че те са толкова тромави и бледи, и слаби, разбирайки, че и аз разбрах, че всъщност аз изобщо нямам никакво Кришна съзнание, след като не мога да възхваля тази личност, която ми помогна да излезе от страданията на материалния. But you are so merciful that you forced us on this very special and very auspicious day to glorify you, not because of you, but because of us, because we need that practice. Because without establishing that understanding that the only thing we can do is glorify our spiritual master. Without that, we can't advance in Krishna consciousness. Но ти си толкова милостив към нас, че на този ден ти почти насила ни караш да се научим да уважаваме духовния учител не заради теб самия, а заради нас, защото това е единственият начин за да напреднем в Кришна съзнание. And therefore, I'm very grateful that you are so merciful, and I wish that one day I might be able to glorify you in a way that it might attract disciples the same way as you attract disciples, as personally me, by glorifying your spiritual master. И затова се надявам един ден да мога по такъв начин да те възхваля, че другите да са привлечени както
при твоята възхвала на твоя духовен учител. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Благодаря ти, Гуру Махарадж. May your desire be fulfilled. Дано твоето желание да се изпълни. It's up to Mataji is appointing who comes next. Yeah. Okay, yeah, you can go. About presents, later or now? No, the present, if you want, you can leave it on the way as you wish. Когато искаш. Подаръците могат да се дават кога. Guru Maharaj, this present is, of course, it's very selfish, because the desire is to see you even more than I see you. I hope that I hope that this present will help you to establish even more closer relationships with your disciples and aspiring disciples. Надявам се, че този подарък ще помогне да установиш още по-близки отношения със своите ученици и кандидат-ученици. It's for live video over the internet. Това е за камера за видео на живо по интернет. Anybody who needs an intense session. Който има нужда от така интензивна връзка. Thank you very much. Много ти благодаря. Dear Shri Gurudev, please accept our most humble obeisances. All glories to His Divine Grace, Shri Prabhupada. Me and my brother, we would like to congratulate you for your appearance day. And we would like to wish you the best of health so that we can serve you for many years. Искам да благодарим на Бог Кришна за това, че ни даде възможността да Вясапуджа да е в България. We would like to thank also Lord Krishna that he gives us the opportunity to celebrate your Vyasapuджa here in Bulgaria. Защото много от нас нямат възможност да отидат в друга страна. Because many of us are not able to travel abroad to visit other places. И да се пожелаем още много Вясапуджи негови в България. Therefore, we wish to ourselves many further Vyasapujas also in Bulgaria. We remain your eternal servants, Nitai Chandra Das and Gora Chandra Das. All blessings upon you. Всички благословения на вас. Gurudev ki Jai. jai. Next is twin brother Nitai Chandra Das. Аз искам да благодаря на Shri Gurudev, I would like to thank you very much за всичко, което прави за българската ятра. for everything you are doing for the Bulgarian devotees, Bulgarian Yatra, За брат ми, лично, and personally for my brother и за мен. and for me also. И искам да му кажа, че това е единствената ми опора понякога в Кришна съзнание. And I would like to tell you that
you're my only shelter, my only support in Krishna consciousness. And also my only hope, my only chance to advance in Krishna consciousness. Please excuse our imperfections and offenses, and we would try to serve you better in the future. We would do our best. Hare Krishna. Gurudev ki Next we would like return that room. Now, His whole family, his parents, they are all initiated devotees. you're reading the other family members' offerings? I'll start with this. Your offering you have to give spontaneously. You can't, no scripted. You can read someone else's offering, but your offering you have to give from the heart. Предлагането личното трябва да е от сърце, не трябва да се чете. Namaskar Krishna Vistaya Bhutale Srimate Sankarshan Adhikari. Gurudev, please accept my humble obeisances. Still let us speak. Шива Гурудев, моля те, приеми смирените и почитания в твоето лотосови нозе. I don't know, I'm at loss of words what to say. Speak whatever you have realized. That's all. Говори това, което си реализирал. I don't know what to speak for this. Не знам какво да кажа. You've realized anything about what is the meaning of Guru? No. Why have you become a disciple? You haven't realized anything? Whatever you realize, you speak it, that's all. Guru is a Sakshat Dharitvena Samasta Shastra. He is a representative of Lord Krishna directly, and through him we can approach Krishna. Гуру е директен представител на Шри Кришна и чрез него ние можем да се обърнем към Бога. In every scriptures, it's every part of the scriptures just praises Guru. Във всяка част от свещените писания Гуру е възхваляван. And everywhere it's mentioned that how important a Guru is for a person. И навсякъде се споменава колко е важно всеки да има Гуру. And as you always mention, that Guru is a must, it's not an option. It's not something which someone can take and someone cannot take. И както ти самия много често споменаваш, че Гуру не е опция, а това е задължително за всеки да приеме Гуру. So the next question would be like, whom should I take my Guru? Any person, whom would I take my Guru as? И следващия момент е, коя личност аз трябва да приема за свой Гуру? So for me in my personal life, when I moved to Austin the first time, I was looking for a temple. В моя личен живот, когато дойдох в Остин за първ път, аз търсих храм. And when I first met you, I still remember the days. That day is as if right in front of me I can see the picture. И аз още помня този първ ден, когато за първ път те срещнах. And that day was March 13th, 2000. It was Gaur Purnima day that I first came. Това беше денят на Гора Пурнима, 13 март 2000 година. On that day, the first time that I met you, you blessed me that this lifetime you have to go back home.
И още на първия ден, когато те видях, ти ме благослови, че в този си живот трябва да се върна обратно вкъщи при Бога. And from that day onwards, though I knew that on myself I'm not at all qualified, И от този ден насам аз разбрах, че не съм квалифициран. I have the strongest hope and also the strongest faith that I'll go back just because of your words. И въпреки това аз имам силната вяра, че ще се върна при Бога и надежда благодарение на твоите думи. As Lord Krishna says to Arjuna that even if I break my word, I will see that my devotees' words are not broken. Както Бог Кришна казва на Арджуна, дори аз да наруша своята дума, аз ще се погрижа така, че думите на моите преданни никога да не отидат на празно. So on myself, there's no qualification that I can show to Krishna that okay, I can go back home. But because of your words, Krishna has no choice. Аз сам не мога да покажа на Кришна, че мога да се върна при него, но понеже ти си казал, това са твои думи, Кришна няма избор. So I'm banking on your words. Така че аз разчитам, аз се държа за твоите думи, ще ви благодаря. And I'm confident it's because of your blessings I go back. И аз съм уверен, че благодарение на твоите благослови аз ще се върна. So I beg for your mercy. Затова аз моля, прося за твоята милост. Jai. Srila Gurudev ki Jai. Thank you very much. Next, we would like to call upon Stanu Prabhu. Please accept my humble obeisances. My dearest Srila Prabhupada. I am very happy in this. I'm very happy in this auspicious day to offer my humble obeisances to you. Аз съм много щастлив този благоприятен ден да ти отдам смирени почитания. It is said that the spiritual master can be recognized by the disciples. Казва се, че духовният учител може да бъде разпознат по неговите ученици. And when I see all these beautiful lotus-like disciples, your disciples here, I feel very, very amazed and happy and satisfied. И виждайки всички тези прекрасни правилни с сияещи лица, аз се чувствам много, много щастлив и удовлетворен. Подобни на лотоси преданодайни. Подобни на лотоси преданодайни, извинете. And this is like a reflection of all these qualities that the bona fide spiritual master have. And I personally am very much enlivened and inspired by your association and your presence here. And I just pray to Krishna to give you long life and health, especially with, I know you have a problem with ears, and to have this ability to enliven us and to give this Krishna consciousness to us who are so fallen in this Bulgarian country. И аз ти желая дълъг живот и много добро здраве, особено за да може ти да продължаваш да идваш и да ни благославиш нас, които сме много паднали в България, да ни даваш своята милост. I am amazed by your deep appreciation of Srila Prabhupada that makes me feel Srila Prabhupada more and more closer to me. Удивен съм от начина, по който твоето дълбока почит и уважение към Шрила Прабхупад, и това ме кара да чувствам Шрила Прабхупад по-близък до мен. And that gives me a lot of inspiration for me is your very deep determination to follow his lotus step. Това на мен ми дава лично
голямо вдъхновение, виждайки твоята решителност да следваш неговите лотосови стъпки. Just to be represents Prabhupada. Просто да бъдеш представител на Прабхупада. I am trying to serve you in any way, and your mission, please accept my humble obeisance. Аз ще се опитам. Thank you very, very much. Начин да служа на твоята мисия, за това моля те приеми смирените ми почитания. Санкаршан Прабhu ki Jai! I'm sorry, I'm in such dress because we must work on our construction altar. Next, we would like to call Komudi Mataji. She is one of the directors here in Sophia Temple. Следващата Калмуди Матаджи, Komudi Mataji. която е един от членовете на управителния съвет на храма в София. Много се вълнувам в този прекрасен ден, че вие сте тук сред нас. I'm very, very moved in this very wonderful day that you are here with us. И като лекар просто искам да кажа какви са моите впечатления, откакто вие идвате при нас. And as a physician, as a doctor, I would like to share my experience, or my impression since the time you have been visiting here. Трезно отдадените оздравяват от всякакви болести, от които страдат преди това и получават ентусиазъм да служат. The devotees are getting cured from various diseases they were suffering before, and they become more enthusiastic to serve. Аз оценявам вашето огромно, безкрайно духовно здраве, което така щедро ни давате. I appreciate mostly your enormous spiritual health which you are distributing to us so generously. И освен това, и сред кармите, хора, които чуят за вас, на които съм разказала там, където работя, винаги пожелават да си купят книги. А иначе много дълго не успявам да ги убеда в това. Когато сте тук, значи, това искам да кажа, когато е тук, то става по естествен начин. Благодарение на неговата милост. And when you are here and by your mercy, when I speak to karmic people, non-devotees, they become more easily persuaded to purchase books of Srila Prabhupada. She thinks this is by your mercy also. Мислех си, докато протичаше празника, каква трябва да бъде границата между нашата решителност да служим на духовните учители и разума, докъде да стигнем. В смисъл, примера беше ако нашия духовен учител ни каза, стъпи сега в огъня, ние трябва да го направим, трябва да сме решителни да го направим. И дали някакъв разум ще ни спре да направим това. Аз съм възприела от Санкаршана Прабу това от неговите лекции, че трябва да стъпя в огъня, ако моят духовен учител ми казва, за което съм много благодарна. During the celebration, the festival, I was thinking, what is the limit between our каква границата между... Дали ако човек до някъде не е чак толкова чисто, не е толкова напреднал, на какво ниво е, той трябва да мисли върху това, трябва да изпълнява. But still, she got the impressions from your words that even if the spiritual master wants us to step into the fire, then if it's his order, then we should do it. So she says this. She's thankful to you for this determination. Аз искам да дам един много скромен подарък и се извинявам, че е толкова скромен. I would like to present you with a small gift. I apologize, it's very... Просто исках нещо да стопля неговите лотосови кръста. But I just wanted to warm up your lotus feet with something. Thank you. Jai, thank you.
Next, we would like to call Narad Muni Prabhu. He has been eagerly waiting for his presentation. Нарада Муни Прабу отдавна чака за своето. Скъпи Гурудев, Dear Gurudev, наистина отдавна чакам да се прибера до вкъщи, за да взема подаръка, който бяхте приготвил. I'm eagerly waiting for a long time to go back home to bring the present for you. Защото сутринта дойдох на Мангаларати Because this morning I came from Mangalarati и мислех, че ще ми останат поне 5 минути да мога да се върна до къщи и да донеса подаръка. and I hope that I will have time to go back to my house and bring the present. Но Кришна така направи, че целият съм във вода. But it so happened that Krishna arranged that I'm all wet now, sweating. И понеже аз нямам никакъв духовен подарък и нищо не нося, ще си позволя 2 розово масло скалчета да дам за муртите. And because I have no other present, I would allow myself to offer these 2 rose scented like perfume for the deities. И това малко съдче българско, което е за вода. And this small pot, this is for water, for water container. И ще ти дам ключовете от моята кола, защото тя е твоя. And I'll give you the keys from my car because it is yours. И ще ти дам ключовете от моя дом. And I will give you the keys from my house also. Защото той е твой. Because this is your house. И ще ти дам кравата. I will give you the cow also. Но моля ти, позволи ми да се грижа. Ще ти дам и чеклите, които ти ми даде. I will give you also the slippers that you gave me. Но ще си позволя да ги запазя до твоето идване, като стопанин да ги съхранявам до твоето идване. And I will try to preserve them until you're coming to my house. Ако ми разрешиш. If you allow me to. И понеже ти не даваш да четеме нещо, а ние с Бхакта Климент сме написали една поема. And because you don't allow us to read, but he and me, we wrote a poem. И той е превел, тя е в стихове. It is in rhymes, and I translated it in English. Ако ни позволиш, If you allow us to read it. да четем. Yes. Thank you very much. Това е наука за себереализацията, първата книга, до която се докоснах. This is the first book I touched, Srila Prabhupada's book, The Science of Self-Realization. Там още в введение. In the beginning, in the foreword, открих следния текст. I found this verse. Свами Бхактивиданта донесе на Запад благотворното напомняне. Swami Bhaktivedanta has brought to the West the favorable reminder, че нашата твърде действена и едностранна култура е изправена пред криза, that our rather efficient and biased culture is facing a crisis, която може да завърши с самоунищожение, leading to possible self-destruction, защото липса вътрешната дълбочина due to the lack of internal depth на автентичното метафизично съзнание. of authentic metaphysical awareness. Без тази дълбочина, нашите политически и морални изявления са само пустословие. Without this depth, our political and ethical declarations are merely idle talk. Томас Мердън, теолог. Thomas Merton, theologist. Аз ти дадох, може би, материални неща, защото какви духовни неща мога да ти дам, скъпи Гуру Махарадж. Dear Guru Maharaj, I presented you with material things, but because I have no spiritual things to offer to you. Но това е една песен. But here there is a song.
която се казва Градът. The name of the song is The City. Миси. Всеки стих, аз ще спира. Началото на миналия век провикна се един голям поет. Ти целия, скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твоите електрични глобуси суета и празнично блестят. Но появи се Прабхупада. In the early years of century that passed, a poet wrote a message that still lasts. Thou art by ugly viciousness benumbed, O noisy, disunited, troubled urban city. Your lampshade globes of electricity are all for nothing fancifully geared. But it was then when Prabhupada appeared. На времето на Кали-юга протегнати напред ръце, потъвайки в сетивната заблуда, се вкаменяваше човешкото сърце. Войни и кланници, слепци, водачи на востросани глупци, суетна пишност, студ и глад. Но появи се Прабхупада. И ето, появи се Прабхупада. The age of Kali was indeed advanced. The sinful people rushed with stretched hands, thus deeply drowning in delusion sensual alone. The human heart became transformed in callous stone. Wars, slaughterhouses, leaders blind, of polished rascals, animals of kind. Amongst the pompous vanity, starvation, fear. This was the time when Prabhupada appeared. Както топличкият хляб, масло докоснал, става благ, така и цялата земя се стопли, сякаш засия. Предречено от векове, там нейде Майяпур расте. Прекрасен град, Самарито на Прабхупада. Давай. И както топличкия хляб, давай. Понеже при мен е свързано с да изкарам още един. И в този град, ни казва той, ще трябва само пътя свой да продължиш с една мечта. По стъпките на Гуру Парампара. And as the fresh bread smeared with butter sweet becomes, the earth is now more glorious and more warmed up. Predicted since the ages in the land of Navadvip, a wondrous city grows indeed the prophecy to reap. Where Prabhupada from his Samadhi is telling us to start the journey for eternal life within our very heart by nurturing
the dream inside of ultimate progression through linking with the chain of disciplic succession. И аз видях един от тях. Погледнах го и онемях. Усмивката му ме плени. За Кришна пееше, нали? Превеждай. And that is how I met with one who truly represents the teachings of Parampara, the knowledge thus descends. I looked at him, he smiled at me, and I became enchanted. And then I heard the song for Krishna that he ever chanted. My dear Krishna, you are so kind to me, so merciful. You have set me free. Can I ever repay your love when all that I do is just not enough? I have no choice but to eternally renew my pleasure to be true to you, my pleasure to be true to you. My dear people, my spiritual Master loves you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai. Thank you. Gurudev ki Jai. But it's already 12 o'clock. It's 12 o'clock. They can make that thing. You can continue. You continue. Dear Shiva Gurudev, please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Shiva Prabhupada. As you see, I can only try to hear your words and try to assist the devotees in their wonderful attempts to serve you. Personally, I have no qualification whatsoever, even to approach your lotus feet. But the one amazing thing is that
this is actually the quality of the spiritual master, which is maybe most prominent. That although he receives this this worship and respect from his disciples, actually he's the one who is doing most service. He's the one who serves most, and that is the only thing that a disciple could do, or an aspiring disciple, is to try to repay this debt to the spiritual master, although this is not it's not possible to ever repay the debt. It's like in Srimad Bhagavatam, in the story of Prahlad Maharaj, when Lord Nrsimhadev appeared and he offered Prahlad to give him benediction, he refused to ask a benediction for himself. But when Lord Nrsimhadev insisted, then Prahlad finally he asked the Lord, "Oh, my dear Lord, please, if you don't want to bestow a benediction upon me, then please allow me to eternally serve my spiritual master, Srila Narada Muni, by whose grace I have the opportunity to always remember you and always serve you. Can he come into my life? I wouldn't be able to approach you at all. So this is also my aspiration, to somehow or other become accepted by you for doing for eternity serving you, and with love and devotion, which is I see it's lacking in my heart. So in this very auspicious day of your appearance, remembering all my disqualifications and offenses, and your unlimited patience and the trouble you took to try to bring me to the point of surrendering to the Lord and to the spiritual master. I'm praying that you may give me eternal shelter at your lotus feet. Thank you very much for everything. Shiva Gurudeva ki jai. The deities? No. Just ask Mataji what to do. She's in charge of everything.
should be offered to the spirit. It is offered to the spiritual master. That's what you're asking. Should we put, when we are offering to the spiritual master, we should put the tulsi leaves or not? Oh, no tulsis. I will translate from Latin to English and you from. So, jumstībai Šrīlam Prabhupādam All glories to Srila Prabhupada un jums. and you. Беше слава Шила Прабхупад и на теб. Dārgie skolotāji, lūdzu, pieņemiet manas pazemīgos cīņas apliecinājumus. Dear spiritual master, please accept my humble obeisances. Скъпи духовни учители, приеми смирението ми почитание. Es esmu ļoti pateicīgs Šrīlam Prabhupādam un jums par to, ka jūs esat atvēruši man acis uz apkārt notiekošo manā dzīvē. I'm very grateful to Srila Prabhupada and you personally that you have opened my eyes and now I see what is really happening in my life and what is happening in this material world. Аз съм много благодарен на Шила Прабхупад и на теб, че ми отворихте очите, за да мога да видя какво се става в моя живот и в живота на другите хора около мен. Un jūsu atnākšanas dienā es jums novēlu teicamu veselību, panākumus un veiksmi. And on this very auspicious day of your appearance, I wish you perfect health, success and luck. И на този благоприятен ден на твоето появяване аз желая съвършено здраве, успех и късмет. Izplatot Krišnas apziņu visā pasaulē. Spreading Krishna consciousness around the world. Да разпространяйки Кришна съзнание в целия свят. Thank you very much. Благодаря. Card and some more things. Thank you. His Grace Sriman Sankarshan Adhikari ki Jai! I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes to the knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Мой Гурудев, я в первый раз увидел вас ровно год назад на прошлой Вясапуджи в нашем храме Вене. Dear Gurudev, на русский язык. Everyone understands Russian. So, okay. Then you translate in English. okay. We don't need other. Говорите, да. Повторите. Мой Гурудев, первый раз я увидел вас в храме ровно год назад на прошлой вашей Вясапуджи. The first time I saw you, it was 1 year ago in your previous Vyasapuджa day. Yes. And you were my first spiritual master, которого я увидел вообще и слышал. You're the first spiritual master I have ever seen or heard from. Потом я попил чаринамриты с ваших лотосных стоп. After that, I drank charanamrita from your lotus feet. Я понял, что вы мой духовный учитель. And then I understood that you're my spiritual master. Мой Гурудев, все писания описывают, что духовный учитель представитель Бога на земле.
Dear Gurudev, all scriptures are stating that the spiritual master is the representative of God on the earth. И что любой человек, который хочет начать понимать Кришну, свои взаимоотношения с ним, вообще стать чистым преданным, просто должен и обязан принять духовного мастера. And you were the person who inspired me that for reviving my relationship with Krishna, I must connect or surrender to a spiritual master, living spiritual master. А я очень хочу стать чистым преданным Господа Кришны. И I would like to become very much a pure devotee of Lord Krishna. Гурудев, пожалуйста, спасите меня от моего же ума и из этого ужасного состояния. Dear Gurudev, please save me from my false ego and from this terrible condition I'm in. Thank you for... Спасибо вам большое за вашу милость, то, что вы согласились принять меня своим учеником. Thank you very much for your mercy that you have agreed to accept me as your disciple. Hare Krishna. Please accept this gift also. This books, very nice books. CD inside. There is a CD inside the book. A little. In the beginning, he wrote something. Yes. Ah, okay. And this little money from me. Oh, thank you very much. Money is very good. It pays the travel expenses. This is from Bhakta Leon, from Riga. Oh, okay. Give. Oh, Leon, very nice. Yeah, Leon Bhakta. Very nice. Thank you very much, Gurudev. Thank you very much. All glory to you, Father. Hare Next, I would like some Naradi Mataji. You wanted to give her a concession that she could read? All right. She's not going to read anything. She's not reading. She's going to read? She's not going to read. Not going to read. It's better to speak from the heart if you can. That's nicer. Това, което е написано на този лист, не е написано от мене само. What is written on this paper is not written by me. Това е написано от... Това е резултатът на моето общуване с другите мои духовни брати и сестри. It is a result from my association with the other God brothers and God sisters. Ние така се ентусиазирахме взаимно, общувайки чрез интернет. Through internet we inspired each other. И в крайна сметка се получиха 8 стиха, които ние предлагаме. And finally, 8 verses came out which we would like to offer. Които ние мислим, че са много подходящи, описвайки твоите божествени качества. Which we all think that they are very suitable in describing your divine qualities. И ако ти проявиш тази милост към нас, and if you are being merciful to us, да приемеш някой от тях или нещо друго, което те прецениш за добре, да можем ние да ти отдаваме почитание с него всеки път. If you so actually they're speaking about
a second verse for your pranama mantra. So they are offering, if you accept some of this or something else, so that when we offer obeisances to you, we can also sing, chant these verses. There has to be someone who's expert in Sanskrit who can have the Sanskrit grammar correct. Трябва някой, който е опитен в санскритската граматика, така че да може да е правилно граматически. Ние в момента сме в учението на търсене на такава личност, но искаме да знаем кое от тези предложения на него му харесва. Това на английски ли? Да, те са на английски. So these are actually English translations, and they are searching for an expert Sanskrit person, but they would like to see which one you would accept, you would like. All right, well, I have to read it over, and I can't answer that now. But thank you very much. I'll read this over, and I'm. Всъщност предложенията, които предстои, аз имах щастието да ги събирам, бяха над стотина. She was gathering the proposals, and they were more than 100, actually. More than 100. Yes. Very nice. Thank you very much. По този прекрасен начин аз развих много близки отношения с моите духовни брати. Много благодаря. In this very wonderful way, I developed very nice relationship with my god brothers and god sisters. So I thank you very much for that. You can make it a little bit lower so I can see the devotees. If they can read, then we can go faster. So many devotees are waiting. If they're speaking from their heart, then it takes them longer time. All right, you authorize it. Значи може и да се чете вече, за да става по-бързо, защото има много предани, които чакат. My dear Shiva Gurudev, please accept my humble obeisances. All glories to Shiva Prabhupada. I am a little shy and it's difficult for me to express my emotion in public. Аз съм малко срамежлив и за мен е трудно да изразявам емоциите си пред публика. But I'll try. Но ще се опитам. I would like to say why I chose you for a spiritual master. Бих искал да кажа защо те избрах за свой духовен учител. I was impressed by your dedication to your Guru Maharaj, Shiva Prabhupada. Аз бях впечатлен от твоето посвещаване на своя Гуру Махарадж Шива Прабхупада. When you speak for Shiva Prabhupada, you radiate so much devotion. Когато ти говориш за Шива Прабхупад, ти го правиш с толкова много преданост. So you have won my heart. Ти спечели по този начин сърцето ми. So in this most auspicious day, I would like to ask you to bless me to become as dedicated to you as you're dedicated to your spiritual master. Затова на този най-благоприятен ден аз бих искал да те помоля да ме благословиш, да стана толкова отдаден на теб, както ти си отдаден на своя духовен учител. So I want to express also my gratitude to you. Затова аз искам да изразя своята благодарност към теб. Hare Krishna. And I have some gift? Yes, yes. You have a gift? Guru Puja time. Okay. I cannot choose what to buy, so I have a forfeit. Thank you very much. My dear Shri Gurudev, I during these few past days here in Sofia, I actually had some thoughts coming to my mind, and I wrote down a poem.
Докато бях в София тези дни, идваха ми мисли на ума и аз записах една поема. Maybe I will read the whole thing. Yes. Your glorious example leaves us no doubt. Spiritual revolution is what you are about. With genuine care and conviction so great, spiritual revolution is what you radiate. The secret of success is to please Sri Guru. This is what you say, and this is what you do. I've seen how carefully, to each detail, you want everything Srila Prabhupada's way. Nothing can beat what you distribute. It's Krishna's philosophy, the absolute truth. Material anxieties resemble Mount Meru, but you come and save souls from Bulgaria to Peru. Just as my life was a miserable circus, spiritual revolution has given it purpose. As I think of you and all the mercy I've gotten, I wonder how can my heart still be so rotten. Like a little baby, upon hearing your call, I run in your footsteps, but stumble and fall. Please help me to get back on my feet and make my pseudo-surrender real. For you are the master who can lead into the light of spiritual revolution any man, woman, or child. So kindly extend your merciful glance upon this rascal so she can advance, and offer some service to your lotus feet in this Sankirtan mission eternally. Jai. I want to have a copy of them. You make me a copy of them. That's very nice. I like your poem very much. Много ми хареса поемата, трябва да направиш копия от нея. Yasya prasada bhagavat prasado Yasya prasada nagati kutopi Jayantu vam stasya yashastri sandryam Vande Guru Shri Charanarvindam. Гуру Махарадж, аз нямам нито любов, нито преданост. Dear Guru Maharaj, I have no love and no devotion. Но моля те да ме научиш да живея така, че когато пея тази молитва, винаги да плача изпълнена с любов и признателност към Тебе. But please teach me, whenever I sing this prayer, to always cry with love and appreciation for you. Санкаршан Прабhu ki jai, Gurudev ki jai. This is from Bhakti Nivala.
Dear Srila Gurudev, please accept my humble obeisances to your lotus feet. All glories to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Before I met you and I met all this Krishna consciousness movement, I was living a very miserable life. Преди да те срещна и движението за Кришна съзнание, аз водих много нещастен живот. Actually, I was not living but just passing my days and praying to the higher authorities, higher truths that they would make some miracle to happen. Аз просто живеех дните си, просто съществувайки и се молех на по-висшите сили просто да направят някакво чудо. And that miracle happened when I met you. И това чудо се случи, когато аз те срещнах. And now you're teaching me like a mother teaches a little child. Сега ти ме обучаваш както майката учи малкото дете. To again be able to walk. Да мога отново да се науча да ходя. Like a little child, he makes one step and falls down to the ground. Както едно малко дете прави една стъпка и пада на земята. And bashes towards his nose. И той си удря носа. So I constantly fall down and hit my nose. Аз постоянно падам, удрям носа си. But like the mother, she does not give up his little children and she picks him up. Но както майката не изоставя своето малко дете, тя винаги го дига. So you do the same thing. You pick me up again and again. Ти правиш същото нещо за мен, като ме дигаш отново и отново. And I therefore wanted to beg you. Затова аз бих искал да те помоля. That despite all the burden that I create for you. Че въпреки целият товар, който създавам за теб. That you would not give me up and help me and until I become again I can walk. Да не ме изоставаш и отново да ми помагаш и помагаш, докато не се науча отново да ходя. Hare Krishna. Thank you. Gurudev ki Jai. They are getting initiated today. Кшетрия Прабху и Крия Шакти Матаджи получават посвещение днес. Гуру Махарадж, аз по твоята милост аз реализирах това, което Шрила Прабхупада каза, че духовният учител е един. И фактически на същата дата, през 1994 година, ние получихме посвещение в Пловдив. И със сигурност това съвпадение на датите не е случайно. By your mercy, I have realized what Srila Prabhupada says, that Guru is actually one, and it is not a coincidence that in 1994, on the same date, today, we have received initiation. It was the same date. Единствената ни надежда, всъщност, е, когато ни дадахте тази инструкция, да правиме програми, всъщност, на място, където живееме в Банкя. Our only hope is when you gave us this instruction to organize home programs in the place we are living in. Което е същата инструкция, каквато ние получихме. And this is the same instruction that we received before. Но сами ние не можем да направим нищо. Guru is one. Главничето е един. Но ние не сме независими, ние не можем да направим нищо сами. But we are not independent. Alone we cannot do anything. Без милостта на Гуру Махарадж, на предано отдадените.
Without the mercy of Guru Maharaj and the devotees. И нашето единствено желание да станем ваши достойни ученици. Our only desire is to become your worthy disciples. May Krishna fulfill your desire. Дано Кришна удовлетвори вашите желания. Шрила Гурудев ки! Now we'd like to call the bhaktas from Romania. Which one will come first? Бхактите от Румъния. Bhakta Bogdan. Hare Krishna, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. I would like to thank you for being so merciful to me and allowing me to serve you a few times this year. Аз искам да благодаря, че с толкова милостив към мен и ми позволи да ти служа няколко пъти тази година. And to giving me wonderful instructions in your lectures. И за това, че от своите лекции ми даде прекрасни инструкции. To please ask you to allow me to serve you also in the future. Моля те, позволи ми да ти служа и в бъдеще. Thank you. Шрила Гурудев ки! Please accept my humble obeisances. I want to thank you very much for calling me here and also for coming to our city in Romania. Искам много да ви благодаря, че ме извика да дойда тук и също така, че идваш в нашия град в Румъния. I was indeed born in the darkest ignorance and your words, they were such a help for me. Аз наистина бях родена в мрака на невежеството и вашите думи много ми помогнаха. I still have a lot of problems. My mind is very restless. Аз все още имам много проблеми, моят ум е много неспокоен. But I foolishly hope that someday I'll be Krishna conscious. Но аз глупаво се надявам, че един ден ще стана Кришна съзнание. Шрила Гурудев ки! I want to say a few words about this Romanian group. They were the last people to help me decorate the place. And they have been the one who have been helping making the garlands all for you and decorations. Бих искал да кажа нещо за румънската група, че те много ми помогнаха за украсата и за правенето на гирляндите. Accept my humble obeisances, Lord Guru Krishna Prabhupada. I'm very grateful for the opportunity you gave me and all of us, and for your association. Много съм благодарен за възможността за вашето общуване. And the fact that you let us serve you. И факта, че ни позволихте да служим. My hope is that one day I will become qualified to approach spiritual master. И аз се надявам, че един ден ще се квалифицирам да се обърна към духовен учител. Шрила Гурудев ки! Dear Sankarshan Adhikari Maharaj, I'm very thankful for your kind association and this opportunity to be among so many wonderful devotees who are always surrounding you. Аз съм много благодарен, че има вашето общуване и тази прекрасна възможност
да бъда сред преданодадените, които ви заобикалят. I have a humble request to read from computer. Ако ми позволите, ще прочета от това, което съм написал на компютъра. And this is from my wife, who is your disciple. И това е от името на моята съпруга, който е ваш ученик. Мадавилата. Мадавилата. Девидаси. Намо Вишнупадая Кришна Пришта Будали Шримати Санкаршан Das Адхикари Namine. My dear Srila Gurudeva, please accept my humble obeisances, all glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. On the holy day of appearance of your Divine Grace, I am singing how amazingly Srila Prabhupada is saving many, many fallen souls from becoming lost through his pure, devoted disciple, such as you, dear Srila Gurudeva. На този свят ден на твоето появяване, на твоя божествена милост, аз мисля колко удивително Шрила Прабхупада спасява много, много паднали души от погубване в този свят, чрез своите чисто отдадени ученици, такива като теб, скъпи Шрила Гурудев. Every living entity requires a family and a society in order to feel protected and supported in his life. Всяко живо същество има нужда от семейство и общество, за да се чувства закрилено и подкрепено в живота си. However, materialistic family or society life eventually brings frustration to the living entity, as he is thinking only of his own sense gratification, which can neither bring full satisfaction to him nor continue forever. Обаче материалистичното семейство или общество, живота в тях в крайна сметка носи разочарование на живото същество, понеже то си мисли само за своето собствено сетивно наслаждение, което нито не може да му донесе пълно удовлетворение, нито да продължи за винаги. Still in this world, nobody desires to leave their society and family due to the feelings of happiness derived from them, even if it is insignificant. Въпреки това, в този свят никой не желая да напуска своето общество и семейство, заради чувството на щастие, което то изпитва в тяхното обкръжение, дори това щастие да е незначително. Subconsciously, the living entity are feeling fear of death, which will deprive them of all their possessions. Therefore, they are always in anxiety, even while apparently happy. Подсъзнателно живите същества изпитват страх от смъртта, която ще ги лиши от всички техни притежания. Затова те винаги са в безпокойство, дори когато привидно изглеждат щастливи. Covered by illusion, which keeps them from knowing anything beyond temporary, flickering happiness, living entities keep struggling for such happiness life after life. Укрити от илюзията, която ги държи на страна, от това да знаят каквото и да било отвъд материалното трепкащо щастие, живите същества продължават да се борят за такова щастие живот след живот. They do not know that they have a chance to surrender to Krishna and end their suffering. Те не знаят, че имат шанс да се отдадат на Кришна и това да сложи край на тяхното страдание. They do not know what real happiness is and where to find it. Те не знаят какво е истинско щастие и къде да го намерят. One might think that there is no hope for them and there is actually a fact unless they meet spiritual master. Човек може да си мисли, че няма надежда за него и това е факт, наистина, освен ако човек не срещне духовен учител. It is said in Vishwanath Chakravarti Thakur's first prayer to the spiritual master. Както се казва в първата молитва към духовния учител от Шрила Вишванат Чакраварти Такур. Samsaradava Navalita Loka Tranaya Karunya Ganatma. Just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it, so the spiritual master delivers the material afflicted world by extinguishing the blazing fire of material existence.
Както дъждовният облак излива водата си върху горския пожар, за да го изгаси, така духовният учител освобождава материално повлияние свят, като потушава пожара на материалното съществуване. And how does the spiritual master turn the illusion soul from hopeless running after temporary achievements? И как духовният учител отклонява попадналите в иллюзия души да тичат след безнадежни и временни постижения. You are giving them Krishna. Ти им даваш Кришна. Soul can only be happy by contact with Krishna, and the spiritual master is widely distributing Krishna by glorifying him wherever he goes, by being a medium through which Krishna's unending mercy and love flows to others, by emanating unlimited amount of the most wonderful qualities due to his pure devotion to Lord Krishna, and by teaching them how to become so purely devoted to Krishna. Душата може единствено да бъде щастлива чрез контакт с Кришна и духовният учител на души на Шри разпространява, раздава Кришна, като го възхвалява навсякъде, където отиде, като един посредник, чрез който безкрайната безгранична милост на Кришна и неговата любов потича към останалите, като излъчва от себе си безкрайно количество от най-прекрасни качества, поради своята чиста преност към Бог Кришна и като учи другите как да станат по същия начин толкова чисто предани на Кришна. Only the most unfortunate person can remain indifferent after coming in contact with such a spiritual master. Само най-нещастната личност може да остане безразлична, след като е дошла в контакт с такъв духовен учител. As far as I am concerned, you have accepted me in Srila Prabhupada's family by your own sweet will, despite my innumerable disqualification, and you are never giving up your faith and hope, and I can become a true member of this family. Що се отнася до мен, ти ме прие в семейство на Шрила Прабхупад по своята собствена сладка воля, въпреки моите безбройни дисквалификации. И ти никога не изостави своята вяра и надежда, че аз мога да стана истински член на това семейство. You always save me when I blinded or fall and bring me back to your lotus feet. Ти винаги ме спасяваш, когато аз сгреша или падна и ме връщаш в твоите лотосови нозе. In this way, I know that one day I will be completely saved from this dark material world by your mercy, and will be able to live my true, free life as a spirit soul. По този начин аз знам, че един ден аз ще бъда напълно спасена от този тъмен материален свят по твоята милост и ще мога да живея моя истински свободен живот на духовна душа. My dear Srila Gurudeva, the greatest pain for me is when I feel that for some reason I am not able to serve you properly. Therefore I am praying for ability to somehow or other always please you. Мой скъпи Шрила Гурудева, най-голямата болка за мен, когато чувствам, че по някаква причина аз не мога да ти служа правилно, затова се моля за способността по един или друг начин винаги да те удовлетворявам. Your eternal servant Madhavivata Devidasi. Твой вечен слуга Мадхавилата Девидаси. We apologize that it happened to be so philosophical, but from the heart we can say that we are always very thankful for your kindness and your great association. Искаме да се извиним, че това беше толкова философско, но от сърце искаме да кажем, че ние винаги сме много благодарни за вашата милост. Шрила Санкаршан Das Адхикари Махарадж Ки Джай! Шрила Гурудев Ки Джай! Oh, thank you very much.
was in person here. Vita, Bhakti Vita. That's right. And before we start our Pushpanjali. Последно предлагане, след това може Pushpanjali. Няма да ти следвам. Es zinu, ka tā ir bijusi Krišnas mīlestība, ka mans vīrs ir izvēlējies jūs kā garīgo skolotāju. I know that it was the love of Krishna that my husband has chosen you as his spiritual master. Un tādējādi Аз знам, че любовта към Кришна е това, заради което моят съпруг те избра за твой духовен учител. Un tādējādi pateicoties savam vīram, es varēju iepazīt jūs, un pateicoties jums, es varēju iepazīt Mataji Višnu Priyu. And because of my husband, I had a chance to meet you, and because of you, I had a chance to meet Mataji Vishnu Priya. Заради вас, съпруг, аз срещнах вас, а заради вас аз успях срещна Mataji Vishnu Priya. Man ir patiesi prieks, ka tā ir notiks, un es pateicos jums, ka jūs tik daudz esat devuši mums abiem ar uģi. And I'm truly happy that it happened, and you have given us both so much. И аз наистина съм много щастлива, че това се случи и че вие ни давате толкова много и на двамата. Un es redzu jūs kopā ar Višnu, kā jūs, kādas ir jūsu ģimenes attiecības, un es vēlētos, ka mēs kādreiz ar Višnu tā varētu. I see your family relationships with Mataji Vishnu Priya, and I wish that our relationships with my husband one day would become as yours. Аз виждам вашите взаимоотношения с Mataji Vishnu Priya и се надявам един ден нашите взаимоотношения като съпруг и съпруга да бъдат като вашите. Un tādēļ esmu pagatavojis divas dāvanas, viena jums un viena Višnu. And therefore I have two presents, one for you and one for Mataji Vishnu Priya. Затова си имам два подаръка, един за вас и един за Mataji Vishnu Priya. Шрила Гурудев ки! Mataji Vishnu Priya ки! Дорогой Махарадж, вся слава Господь, вся слава. Я очень волнуюсь. Вы меня вдохновляете проповедовать. Спасибо большое. I'm very much moved, and you're inspiring me very much by your preaching, and thank you very much. Hare Krishna. Шрила Гурудев ки! Now we're going to have the Pushpanjali. Следващата част